На дворе была чернильно-темная ночь. Капли холодного дождя усиленно барабанили в окно. «Что же делать?» – подумал я в этот поздний час. «С чем бы себя занять?» Ну, конечно же, точно. Поиграть в Алана Вейка, чтобы было поатмосферней. Ну да, в общем, приблизительно так я и подумал, дорогие подписчики и зрители канала, и поэтому сегодня мы продолжим играть в эту замечательную игру с того же места, на котором мы остановились. Продолжим. Не буду затягивать вступление. Поехали. Устраивайтесь поудобнее, потому что это будет атмосферненько. Но я, по крайней мере, постараюсь. Да, Alan Wake. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Эпизод 2. Одержимые. Нью-Йорк. 3 года назад. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Опа, термос. Спасибо. Фоточки стильненькие, прям вообще. Это прототип Алана Вейка в реальной жизни, кстати, настоящие фотографии. В принципе, оно и видно. И тут тоже вон реальная фотка здоровенная висит. Нью-Йорк, да? Ну-ну. Что тут у нас? Какая-то обложка недоделанная или что-то такое, типа арта. Так. Не будем мешать Элис. Пусть она там занимается. А мы можем тем временем зайти куда-нибудь сюда. Ага, так вот какой он был раньше, кабинет Алана. Ну, могу сказать, что он старомоден, писал на машинке. Так, посмотреть. Алан Вейк. Целая подборка книг его. 5 штук, недурно, недурно. Хорошим темпом шел парень. Оп, страничка. Шикарно. Алан Вейк. Это опять. Ага, тут постеры всякие. Прикольно. Опа, QR-код висит на стене вообще. Так, ну тут больше ничего нет. Я просто внимательно все очень осматриваю, чтобы ничего не пропустить. Опа, таблеточки, прям как в Макси Пейне. Там тоже такие постоянно были. Приходилось собирать. Хорошо, а он нам с тобой не сюда, похоже, или сюда. Милая спальня. Вообще квартирка прикольная у него была. Ну, есть. То есть, наверное. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the 3rd day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Зашибись погодка. Ну да, оно и видно. На улице черти что творится. Ужас. Ужас. Но зато мы в уютной квартирке. Красивой причем. Ух ты, какая панорама. Зашибись. Я тут такой хожу, конечно, все осматриваю уж. Ну, торопиться не хочу просто. Не хочу торопиться вообще. И шикарнейшая гостиная у вас тут. Еще и балкон есть. А дальше что? Вселенная заканчивается? Серьезно? Там не видно вообще ничего. Или это буря такая? Или это сон?
Кто его поймет? У вас тут что сон, что явь. Давай-ка лучше кофейку заварим. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Ничего. Все, что ли? Ладно, Oh, Элис, hey, I как just дела? finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Да уж, да уж. Давай посмотрим еще внимательнее на макеты, хотя мы уже все смотрели, по сути. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Ой, Alan! так, Alan, все please нормально. check the fuse box. Хорошо, I'm right here. сейчас. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, Ага, baby. да. I'm fine. Just get the lights back on now, please. Все, сейчас Honey, будет. it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Что-то не в порядке. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. Да, все будет I нормально. know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Наши дни. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Ну да, Doc Nelson конечно. was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Нравится мне, что Алан I'm все sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. описывает про she's себя a как бы. beauty, ain't Очень she? атмосферно. Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I Да уж, suppose. какой он разговорчивый. Very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Даже второстепенного персонажа постарались сделать каким-то более глубоким, чем просто задник, знаете. Очень приятно. Игра проработана, блин, в этом плане. Действительно, как будто книгу читаешь. Ощущение очень стойкое.
Так, у нас тут ничего такого нет. Заставочка, ну, не заставочка, точнее, ролик был очень красивый, прям такой весь трогательный. То есть тоже нам как бы не говорят, что вот типа... Да, спасибо, док. Нам не говорят, что вот, мол, найди Элис, она пропала. Нам как бы и показывают, что Элис не просто там персонаж, ну, такой, который не имеет особого значения, а просто мы ее ищем. То есть она действительно живой, настоящий человек. То есть как бы она им неспроста как бы тут. Женщина. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Мне кажется, эта женщина что-то знает. Very good. Это неспроста. I'll come back later on to remind you, just in case. Так, тут у нас закрыто. Сколько всего интересного. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Ну да, все мы знаем, что случилось со стариной Стаки в предыдущей-то серии. Угу. Кто не видел, можете глянуть. Ну, ничего хорошего, скажем, не случилось. Бедный Стаки. Но он не первый, он и не последний. Так, а нам сюда, похоже? Нет, не сюда. Вот так вот. У вас тут ничего интересного нет? She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? Ну, она определенно что-то знает, но почему-то Алану не дали с ней поговорить с самого начала. Так, тут мы уже были, спасибо. Ладно. Опа. Что-то интересное. Разыскивается Ричард Баух, Брюс Данский, Джейкоб Миллер не вернулись вовремя из туристического похода и не выходят на связь. Если вы видите их или вам известно их местонахождение, позвоните по номеру. Спасибо. Ну, видите, как получается, что в Брайт Фоллс давно творилось неладное. Еще до нашего приезда, похоже. Шериф, можно? Спасибо. С ним будет получше. My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had Хотел бы я happened last знать. night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. В смысле, Элис? I'm talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Блин, я не помню такого. Слушайте, серьезно, вот. I need some fresh air. Can I go out in the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. Вообще All of такого не this, помню. it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Can I ask you what the call was about, Mr. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going to help you. Вообще было логичнее рассказать все копам. Okay, you can find me here. We'll talk when you feel up to it. Серьезно, то есть это было бы логичнее. Так, у тебя тут ничего нет. Ну ладно, я побежал. Не суди меня строго. Я должен вернуть Элис любой ценой. Да? Я так понимаю. Стоп, там что-то было? Нет. Блин.
Все те же ребята. Ясно. Значит, нам надо быстрее Mr. Wade, петлять. can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Да. Of course, Mr. Wake. You I can couldn't walk go right anywhere through the yet. cell corridor. I had to play along Ah, with the caller. понятно. Alice's life He's was one at of our stake. regulars. I thought he quit drinking Так, for стоп. good. Так что... Oh, no such Сюда мне He нельзя, went on a ясно. bender and beat Danny Понятно. pretty badly. He started shouting значит, like вот that сюда. when he woke up. Hey, mister! Hey, can you turn the light? The light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it Да, to be чувак. bright in here. Хотя у нас времени не очень много. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. Спасибо, мой пьяный друг. Так, опа, страничка. Хорошо. Попозже почитаем. Или послушаем, как нам их зачитывает Алан. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See? Ну, короче, все понятно, то есть нечистое творится уже давно. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." Ошибись. Дыра в заборе, да? Угу. Полицейские тачки, прям скорая. У нас тут все сразу, что ли? Ну, в принципе, маленький городок, чего им много и не надо, вроде бы, да? Ладно. Caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. Да понял я. There was something for me in an abandoned car. В той самой машине все понятно. Все с вами понятно. Что там мутное? Ой, стоп, там термос. Не могу устоять перед всякого рода блестящими вещами. Оп, термос. Блин, опять радио. Ну, давайте послушаем. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Сколько же тут второстепенного контента, очень приятно. Вот, ну, чувствуется, то есть мы сразу как бы после каждого нашего действия, по сути, можем узнать что-нибудь о том, что случилось в городке и вообще. Классно. Что я могу сказать? Проработанность мира — это всегда в плюс, знаете. Я банальности говорю, не знаю просто, что сказать, я весь в историю погружен. Знаете, я бы вроде бы... Так, а что у нас тут? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Офигеть. Телефон. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Да уж. Оп, еще одна страничка, не зря бежал. Очень много и всяких ништяков и подобного. Ну, конечно же, сопутствующей информации много-много. Причем, если вслушиваться в это все, то потом можно не слабую картину вырисовать себе. Стоп, вот. Точно. Постоянно путаю кнопки прыжка и осмотра. Короче, осмотра. Ладно. Так, теперь быстрее бы разобраться с шерифом, отделаться от нее, и будет норм. О. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. И сгорел. Вообще зашибись.
Ну как вообще, интересно, объяснены эти фрагменты, то есть я сам не понимаю до конца. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Нормально. Хорошая реакция. Ну, я так понимаю, он начал подозревать его. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Да ну тебя, таришка, бляха-муха. А мне нравится этот парень. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Да все нормально. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a Да, кстати, swing at тут мы Макс. everybody. Я что-то This is not her уже fault. запутался в She's a персонажах. very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And Чё он вверх-то смотрит? Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't Забавно. get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Вот так вот. Да уж, не верит нам Барри. Ну, я понимаю, сложно вообще в такое поверить. Хрен знает, что происходит. Пойди докажи. Еще и неделю просто забыл. Не хотел бы я оказаться на месте Алана. I'd come here to rent a cabin where I could wait till midnight. Ага, да. Спасибо, Ал. Всегда говоришь капитанские вещи. Так, тут ничего тоже. Еще что-нибудь схватить. Блестяшку там, текста. Что-нибудь еще интересное. А вообще дом классный. Больше даже как-то музей, учитывая, что тут мамонта есть. Скелет. Так. Когда уже экшон начнется? Хочу прям кому-то надрать задницу. Ладно, сейчас сначала давай. Здрасте, а вы там кто? Ну ладно. Кофе. Самое важное. Без кофе никак. Потому что, я так понимаю, спать Алану еще долго не светит, да? Опа. Обычно в таких штуках в Макси Пейне тоже обезболивающее лежало. Ладно, хорошо. Тут тоже закрыто. Не дом, а магазин какой-то. Ну, посмотрите. Жить в супермаркете весело должно быть. Давайте с тем дяденькой поговорим. Ох, красотища-то, ё-моё. Что и говорить. Несмотря на то, что графончик, конечно, уже подустарел, но
Сделано это все грамотно. Очень Easy there, грамотно. boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake, I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What Ладно. happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, Ой, you're not короче. supposed to hunt within the park at Рассказ... all. А, это та пропавшая собака, что ли, о которой мы слышали в прошлой серии. Я уж думаю, ее завалили. Ну, в этом Барри прав на самом деле. То есть с копами проще... Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real Конечно, funny, Al. шуточка. You can quit it now. Угу. Очень смешно. Так, где там должны эти бумаги находиться? Не тут, не тут. В приемной, он сказал. А вот они. Хорошо, хватай. Так. Ой, это мы повалили. Ну ладно. Считаем, что все было, все так и было. Пожалуйста. Я выполню свое курьерское задание. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Угу. Я безумно тоже рад. Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Да уж. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Ого, ничего себе нам пилять придется. Нифига. И это в полночь назначили. То есть опять начнется какая-нибудь фигня. You're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, Странно, это была полная хрень. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think А ему только книгу подавай. There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Ну, а он весьма решительный. Мне нравится, в принципе. Так, а что теперь, собственно, куда мы пошли? Мария? На выход, что ли? Вроде еще не полночь. Может, стоит отдохнуть или там... Вот так вот. Пошли. Ладно. А, или они просто отдыхать остались. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. Да, они в любом случае ее могут грохнуть. Глупо не пользоваться помощью. Okay, okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo!